Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadicho. Wabikwa kuita kuponorowa chako. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare vakomana musadaro vakomana kutonga nyika wobva waurama opposition zvekusvika ana Madhuku va relevant vakutaura zvokuti nyika yese inoisa nzeve kuti hanzi kudina Madhuku pakabhaizika big time nemuti muhoracho munobva maramwo politics zvosvika pakuti vanhu vakuteerera Madhuku strategy kusvika yadzoka musystem. So nyari panapa diki haidi umboswerera tongoti gaga sanzaure kutema ugarire kwemukwasha munyowa ndinge tichangopinda zvedu takabata panyaya dzacho ende ndiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe mugare maita zviya zvamagara muchingoita kuitira kuti zvinhu zvacho zviite zvitange kunakidza. Usakanganwa kusiyawo like kuti tionesane nyaya iri panapa. 31 July 2026 was a huge success in the hearts and minds of the majority of the people. Its purpose was to send the following message to the regime: peacefully, no to the 2030 CAB3 agenda. The reaction of the regime told it all. They got the message, they do not like the message. They are prepared to assault, torture, imprison, and kill in a bid to suppress the mass message. And they will abuse, misuse state resources to fund oppression. We are not deterred, we remain determined. Now, 31 July was an initiative of others which we supported. We are now organizing our own peaceful actions to continue with the same message: no to the 2030 CAB3 agenda. I have to remind all that we have two strategies: legal battles in the courts and peaceful political action. The courts will hear us soon. Peaceful political actions. We continuing. K3 will be reversed. We will win. So that's Professor Love Madhuku vachichidhonza baba. Let's hope Madhuku strategy is going to work this time, because you know what, we are sick and tired zvekuti ngomana munosvika pakutofa musinawo kana one legacy yamagadzire inobatika obvonzi Madhuku strategy ndiye kungoti regai tiende pamberi tiunganidze vanhu tobva tangorowa then tobva tavafonera zvedu vaya manigrini vekunze. You know that I explained on Mugabe back those days, but even though Mugabe was a sellout, but zvinhu zvekungoti iyeka he was that guy wokuti he was number 1 kuzopinda akuda kuitisa vanhu zvimwe zvisizvo akuda kuudza vanhu kuti vamwe vanhu vanga vari masellout, which is not right pane zvinhu zvimaitika zvine zvichiita. But now let's talk about zvinhu izvizvi tichionesana kuti vana vevhu vari kuti kudii. Now uyu ari kuti yet another baseless statement not based on any shade of evidence. How did you measure the hearts and mind of the majority of people? I am not against peaceful demonstrations as well as people expressing their rights, not hidden agendas. Each show chadonzwa ndobva chapozwa chinozodzwa Madhuku vanhu vakatsamwa. But you know what, kunaona vanhu vane macomments akaita sayaya kuti aningangutanga muda unonyozi asterek. Guys, kana tiri vanhu vanonyozi asterek anditi, let's try by all means kushandisa kuziva kwedu, alright? Oro kana tiri vanhu vanofunga kuti vakadzidza sterek, let's use kudzidza kwedu to liberate our country. This is the message to all the young people around Zimbabwe. Guys, wese anozviti akachenjera, shandisai kuchenjera kwenyu. There is no way pekuti mimi mokundwa kuchenjera nemunhu wani. Do you know kuti strategy kusanda ndemunhu wana, that guy? And guess what, is there on record kubva achitanga achipinda achigadzira chinhu chake 30 something years, achiruka zano rake achigadzira chinhu chake kusvika asvika panzi ari nhasi. Ipfungwa dzake dzichingoshanda chete, and then yobva wauyewo handizivi kuti wazozvarwa after 30 something years idzodzo or less. Aunambozvifungawo kuti you can do something here nekuchenjera kwaunako kwacheko, because people like ana Madhuku vatoenda. Do you think kuti Madhuku kana achanzonzi akuda kutanga kunyatsofighta zvinoenda neage yave, do you think kuti ane zvizhinji zvaachanyanya kubenefita? Yet you are there. Une zvinhu, you have 2 or 3 things zvekudzidza
from people like ana Professor Madhuku. And kusaidira Madhuku strategy will always be Madhuku strategy, but ndingotaura kuti guys, sometimes it doesn't make sense kana kuonawo pakauyo vanhu vanetanga vane ruzivo mbijana. Don't rush into criticizing them. I remember there was a certain day ndichiita interview ne certain war veteran ndikazomota no madhara yanu they must research. You know, you young people your problem is munofunga kuti zvinhu zvese it's all about researching. Munhu arikutonyatsa kutaura kuti kune history isina kunyorwa mabhuku, ndo zvandoda kukuudzai inini zvamakanyorerwa makavharwa pakati nepakati wakuuya kuti ayo you must research zvakanyanya asati auya paprogram paplatform kuti azinge achitaura. And I'm like, that's why muri kuramba muchishandisirwa zvinhu zvokuti iwe uri kubhilivha zvakanyorwa, uri kuudzwa nemunhu anga akabata footage, and then munhu atotaura kuti ndakandiri pakati naningi akadai. So even if you ask those guys vamuri kuti maleaders, atotaura kuti ningi kana uchida yomudzi mazita avo kati vanenge vakatudza mazita mamwe aya kuti mudzi yezita rekuti ningi anoriziva because wondo kongasira vanhu kuti vaizana zvekuda kuzotinyautera rako rekuberekwa naro, waita popular nezita rako remadunhurirwa ukanzi ningi. Zvakati zvaireva kuti chi ko zvakati zvaireva kuti yonzi ayo you just have to research first usati generation yezvezvi iri ndachinyara ndichichallenjwa nemaelders chinzi muriko makangwara makachenjera mfanhe. You think kuti you are smart, but you are smart muchiitwa zvinhu zvakadai so izvezvi. So muri kutiudza kuti muri kukundwa kana kuchenjera nemunhu ari kukuudza kuti zvamuri kuona kuti okay section 59 here nemamwe masection anotaura zvekuti peaceful demonstration, freedom of expression, all those things zvese zviri papapo. And then imimi machenjera zvekusvikira pakuti amuchatombotarise zvese izvozvo, amuchatotarise kuti what is the way forward panapo kuti tinge tichinodzvanyana nevanhu vakuudza kuti this is enshrined in the constitution, but muri kuti takachenjera takangwara. Anyway, regadza tione kuti vamwe vari kuti kudii. Prof, truth of the matter is that Zimbabweans are not yet ready for change. It's very unfortunate. No, I don't believe that. Zimbabweans are ready for change. But chinoitika ndechekuti Zimbabweans are afraid because there is no way pokuti are ready for change. Now, nasi it's 1 August. People are still remembering vakafa vakatifira 2018. Vakafa. And what happened? So, ndozi nzvokuti fear irimo muvanhu. Don't say kuti Zimbabweans are not ready. They are ready because wanaka izvezviwo ngatiti iwo uri kunzi iwoyo ngatitaure. Let's talk about this now. Unenge una mukoma wako kuti anenge akafa pa 2018 kana kuti ndibaba wako because vamwe vacho ngati ma 50 something years ma 48 something years ndibaba wako anenge akafa gore iroro. Do you think kuti amai vako vachakubvumidza kuti ujoine this match reo? Vachakubvumidza because unobva kuti saka munobva mapera ka or maybe it was your brother anenge akauraiwa ipapo. Do you think kuti your family members vamwe vachakubvumidza here kuti unojoina that thing? Because unokubvunza kuti saka pavakaenda pavakatofeka kuti takazowana chi pazviri uri kuona chinhu zviripo. And I'm not saying kuti zvavari ndikungoti let's remove that blame game yekuti Zimbabweans are not ready because no Zimbabweans are afraid kuti kana tikazoninginapo what's next. So vanhu vastori serious nechinhu ichi manje. Let me tell you something. Vanhu vacho vari kutoti tiri kuuya isusu tiri ma-opposition leaders kuti tinge tibatsira because they don't have a solid plan. They don't have a fund iri serious. Funding iri serious chacho. Panoda kuchinja noma-US because those guys they are ready for everything. Vanoriska ipapapa that demo yaya they were willing to risk millions. In fact panooneka pakatombotswanywa kana ka 2 million you will be shocked kunzi vakomana vacho vakatonzi ndai munogarira vanhu muputitse munhu zemunhu vakatopuwa mari wokunotonzwa kuti mabrown envelope ari kutenderera zingaita. You never know. Iwo unofungidzira kuti mukuru wemasoja angangobudera akutanga kutaura kuti handiti mangwana ari kusvika hatisoda kunzwa kuti kune bhodha ravharwa hatisoda kunzwa kuti kune shopu yavharwa. Do you think kuti anogona here tapuma neyo otongotaura izvozvo just like mahala? Do you think so? Iwe wakazvitarisa nepfungwa dzavo dzakakwanewo, but you think you know stereki they're not ready. People are ready, but vanhu varikuda kuziva kuti okay saka ndakunofa right, what's next, what will happen to my family? Inini wacho kana ndichinge ndafa right, what about my family, my siblings vachaita sei? Vachazosara vachidya maybe because most of the people my breadwinners, and you are expecting those who are in diaspora especially kuti uyu ngaguduka aenda ungabudikira ari pachini chocho asi kutonzi iwo ndiwe breadwinner urikoko ubva waguduka ubva wasvika paground and then wasinawo zvaari kuziva ngoti I think Zimbabweans are not ready, as if iye anga ari mumuroad macho nekuti ari mhanya kuti vamwe vanga vasiri ready.
pane problem chapo timbaziwa and tatingopoint at that same problem bakudhara. Do you know it's better sometimes kuti, let's say you want to organize something like that, don't say kuti wotanga everything is okay zvese zvakarongeka, panodiwa ka logistics kanai udza vanhu vacho uchironga chinhu chako kuti tiri kudawo tiripewo the logistics timbogadzimhanyisana nenyaya dzekumatransport because vanhu vanotogona chinhu cheche vanochinyatsokimhanya havana time for social media, most of them haatorina. Munhu ari kutorwadziwa nechisichuation chacho, data racho anoritenga neko, anotozongoita zvekutonzwa kuti hanzi kwanzwa kune chiko, ende paanoinzwa vamwe vacho vari kutoinzwa achitodiscouragwa nevadead veve, ndopounzwa vachitodiscourage kuti tachinzwa kuti kune vamwe vari kuning'ina manje vanhu vari kuda kutozvishandira, vanhu hapana vari kuda kuita business as usual, and then unobva ungoti everything I know, I don't think people are ready, Zimbabweans are not ready for change. Shoko arinosvika zvakanaka kwavari. People, they want to know, they want assurance before. Don't think kana ngoti because vanhu varwadziwa, so let me just preach any word nangofunga ngoti let's do this. Vanhu vanokudza kuti chokwadi makaipa mudhara muri chibaba tokapa zvinozoita munenge makumberi. And one of the guys were taking people for granted, and it was like ndokupa position yakadai so imunupengere. You guys are very funny. Inyika yamukutaure wakuto busy kutogoverana maposition, iwo nchakupa position yakadai, iwo chada ukanonzwa munhu akadarwa, munhu wese akungotaura achiti ndokupa position yakadai. Is it about positions? Uri kutopinda une skill rako ati topakana position yakadai so chibva watoziva kuti nkano dzekutaurwa. Do you know kuti even muhondo chamamusina that language kuti hanzi position ndichakupa inenge iri yakati unenge uchiita zvakadai so, there was no such a thing. But imimi new generation ndimunhu kuya muda kuswera muchibribe wari munhu atokudzwa kuti iwo ndotokupa position yakadai so iwe live for the propaganda racho ka. Kana vanogadzira chero kaenda kuna Jonathan Moyo anokudzwa kuti iri level repropaganda yanza ndakamborisvike vakatomborwa zvavo, but hapana. Now there is this young man arikuti zvoni, but how can we expect illegal government to reverse its deals? Why can't we push SADC? Because they still have 2023 election report. Everything happens after 2023 is illegal. Ngati dzokere pakatangira nyaya. This is good. Kwa akabirwa wacho achiri interested here nechinhu chacho, because do you know kuti akabirwa wacho he can do something kuti aiwa ndindabirwa. Look what happened ku Mozambique. That young man anga singabatike, he was untouchable. That Velancio Mondlane, he was untouchable. But anga asiri angatori pani zvekutodaro ka zvekuti chinofutika chero zvakatonzi averengwa mushe mari dzawo dzake. That man I believe kuti anga akatotaka kutojikiwa kaanga akatoita, but anga aritori untouchable. Anga asatodi kata kujikirwa kana kubirwa 1 vote chaiyo. Anga ari muchiki kusvika pekupedzisira. Ndo zvinoita kuti vanhu vaite se vazouya vachiteedzera vakunoti sure this man is serious, because there is no way ndakanzwa wangu mwakandiudza zvimwe zvinhu zvaakandiudza. I understand kuti ndo zvinhu zvazvinoita, but don't expect kuti uchapinda kunoita something for maZimbabweans iwe uchichika kuti uchichika kusungwa. Yayo unofana kuva mokwavo. I understand kuti hanzi nyoka ikarohwa musoro inobva yafa, handiti hanzi zvese hazvina kwazvinobva zvaenda. Ayo those guys vari kuto even izvo vari kutoninga havasiri vakatanga nethis revolution. Vanhu vazhinji vatovafana vakatozoonera chinhu kuti kumberi kwatotenda kuti uyu ndiane vision, but aenda kutodawo inhanda simba mudhiri vavatanga topinda kono vanhu. Iwo do you think kuti dai vanhu vakaita sana general tongogara vaya vakaramba urapenyu, unofungidzwa kuti udhende rwese rwana Mugabe zvipana zvaipinda zvinoita sei? Mugabe aizopapinda papi? Angada akatonzi iwe dzokera kana ku teaching kwako zvako zvokuta zveke zvekusvika achiti kuti ana ndabaning story wewe dabaning wewe chwato madzingiro akaita dabaning story, and you think kuti zvinhu zvanga zviri easy like the way yamuri kufunga kuti zvanga zviri. Mugabe kana ndozwa kuti Mugabe hondo ndakati mushandisa mukuisa Mugabe nehondo mu same sentence is like is everything all right with you? Because vakazvagara zvatoonekwa kudhara kuti this man uyu mungwarire, but nekutoonera kuti chinhu chagara chiripo kudhara. Saka statement rekuti anzi nyoka ikarohwa musoro haachafambe, zvinhu zvese zvinobva zvatofa, leader akafa, that mentality ando yacho inototangira kuti alright, kana muri kuti ikarohwa musoro haachafambe, like what you are thinking guys. Ko kana semunyoka iyo ikasarohwa musoro
but ikatanga kukandurwa makonzo padhuze ichisinga chanide kunovhimayo bva itanga kutodya makonzo. Do you think kuti charamba here chidzoka chino guys? Okay, let me quickly go pane umwe. Hans Professor, your protest failed dismally. You know it and everyone know it. Don't try to sanitize a failed protest. Vision 2030 is unstoppable. Constitution Amendment Act number 3 is now law. There is nothing much you can do about it. Now it's time to work towards Vision 2030. Tinaye munhu areka kadai ete unozwa the funny thing, unozwa kuti that person ari kunyora that message ari kuma 30 something years doesn't even know kuti zvakamboipireiko tidi kunyebera usangove munhu yaya kuti zvingonzi zvese zvakanaka because muchati muchipedzwa naiye achiti vanhu ava ndaneta navo muchanokandurwa bhora kune kwakutopinda mwana wacho kana kuti ani. They can easily do that. If so, they can easily amend anything, any law chavangonzwa doita chiri muconstitution easy because panga pachitonetsa pamakata pachoka vatotanga chinonetsa kutanga nano zvakafanana ukamboona murume akatanga kurowa mukadzi wake aregere baba akangotanga kumurowa kahwari zvatotanga anorowa munhu kusvika zvaibva kusvika meno every day whatever. That's the same thing nezvinhu zvakaitika pezvi makatooneka kutoti ameno kana kuti mbavha ikatanga kuziva kuti kana kuti maspa munobika aichatoregere because inoshandepi kwakutongopinda ichitongomora baba ichitoenda yakadaro. That's the same thing zvingori panapa izvi. Saka ukaona uri munhu uri kuma 30 something years generation yedu wadhakwa brain uchitaura kuti aiwa zvese everything is okay, iwe you are under 40 and hausi kuona anything chiri wrong pazvinhu zvese izvi. Uda kunamatirwa iwe, uda kunamatirwa chaivo kunamatirwa nemambama manje kana isi tutapatura isapinde isu chopinda idodzi revolution ministries hatitopindi macheche ayo ekubatana musoro aya topinda macheche ekubatana mukati memusoro kana zviti zvekubatana izvi kwete kubatana musoro ba toda kubatana mukati memusoro. Revolution ministries ndo cheche yatinenge tichitopinda zvimwe zvese haya yari now the opposition in Zim is so dead that Madhuku is imagined as an outstanding voice of resistance. All current and ex-MDC leaders should walk hanging their heads in shame. No revolution has ever achieved its ultimate goal on the same day. Thank you for creating an opportunity for the ordinary person to be heard. Aluta continua. I think what is very important, shamunofana kuziva vana vefu ndechekuti Madhuku should help you people to achieve chekutanga apa panotombonzi since this whole thing is enshrined in the constitution chekuti munofana kuexercise marights enyu pakuratidzira zvinhu zvamusiri kuda. Madhuku since ari constitutional lawyer muhombe wenyika yanditi chigare pasi umuti but Madhuku apa engwe but Madhuku is not only the only lawyer. Munoona pamwe pacho futa gononga atori futa toitawo skillful rake because at the end of the day iwo pacha kuendera ne case mukoti ndachona vanhu vachicelebrate kuti magame Madhuku atopinda ne case mukoti kuwina kana kuluza mari yake anenge atotora ma legal fees ibasa business izvo muzvizive lawyer maloya akasiyana nemamwe mabusiness amunofungidzira imime kuti ukauta guys amuna kudeliver ndisikukupai mari yakakwana zvasiyana nakaizvi. Lawyer chinhu chake chero chakatonofoirira mberi ikoko don't expect and don't think kuti vanomboita kana basa nazvo, never. So ndangoni ndingofura panapa muri yeZimbabwe ndichikuzivisai ndaona kuti vazhinji vane kwakawanda kwokumhanyira vane zvakawanda zvekuita asi zvimwe zvinhu zvekuti zvakangokosha kuti tingoonesana kuti ndikuzikota vari kupururudzawo mururu nemuridzo Professor Madhuku zvekare kachikwenu. No doubt those who invented politics of lobbying
invest various means, ways, manners and forms of influence the course of history and events in life, demonstrations, protests, stairway, negotiations, dialogue and what zvichingenda zvakadaro. So nyaya yanga ingori pamuri yeZimbabwe panapa yanga iri nyaya yaLove Madhuku vachitaura kuti zvoni 31 July was a huge success. Ndio nyaya iripo and message hombe yatabata pane zvinhu zvake zvaataura kuti it was a huge success because vaMadhuku vari kutaura kuti zvoni guys tiri kuenda tine 2 cases ari mucourt, saka macases wayo tiri kuenda nawo and constitutional amendment act number 3 will be reversed and we will win. That's the assurance iri kupawo naMadhuku. It's up to you kuti tisangane mucomment section muchindiudzawo kuti apa muri kuiweya sei nyaya yacho, because inini ndenge ndisina side changu kungosvitsa nyaya kwamuri, because nyaya dzacho dzakataurwa naumwe munhu hamunyatsozozvinzwa zvoda inini kuti ndinge ndichizifambira. Saka ndo nyaya yacho yandangoti ndingofambira tichionesana. So hamuchazoitawo neinformation iyo hanichazivi kuti mune makuda kuti sei. Asi ndisaenda ndirigedze ndishandise mukana uno kuzivisa muri yeZimbabwe vese vari munyika yeSouth Africa neye vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu, batai company iyo inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa naMukoma Owen. Ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti start permit. Saka vabatei mutaure navo vakubatsire, usasaswera uchityira kure zvekuti handina permit nyaya dzekudhara vanokuitira kuti kwauri ikoko vari kwavari ikoko. That's why ndagara ndava indosa, ndavasimbisa. Ina handisimbise zvinhu zvisina kurongeka, unozviziva, and handitodhile navanhu nokuti vanenge vasiri kupisa. Kwaona ndatosimbisa chinhu ndo vanhu vacho vanenge varipo, ndo plug racho rinenge riripo, zvokuti handidi zvinhu zvokuti ndakuudza chinhu wozoti ndakazononzwa imberiyo. Vanodeliver, very professional. Contact them on their numbers that are showing on the flyer.